আচ্ছা স্টার্ট করি okay so the previous act was like Nicola and Luca are having a conversation and Nicola has received almost 30 levas from Sergius and Lunsley as well, okay, as a bribe. Luca, yes, sell your manhood for 30 levas and buy me for 10. Rising scornfully, keep your money. You were born to be a servant. I was not. এই লাইনটা একটু মার্ক করেন. You were born to be a servant. When you set up your shop, you will only be everybody's servant instead of somebody's servant. She goes moodily to the table and sits herself regally in Sergius' chair. So Luca is very angry কারণ এটা খুব নর্মাল তাই না because Luca তখন মনে হলো যে 30 levas দিয়ে Luca is like kind of selling Luca because Luca তো জানে the back story. Sergius has abused her and instead of doing anything একটা মানে চিন্তা করেন যে একটা fiancé বা একটা couple হ্যাঁ there is a relationship between Nicola and Luca. So in front of one partner নিকোলার সামনে লুকাকে কেউ একজন অ্যাবিউজ করলো এবং বিনিময়ে নিকোলাকে 30 লিভাস দিয়ে বললো যে জাস্ট কিপ ইট অ্যাজ আ সিক্রেট নাও ইউ থিঙ্ক যে আপনার পার্টনারকে কেউ একজন অ্যাবিউজ করতেছে অ্যান্ড অলসো গিভিং ইউ আ মানি সো দ্যাট ইউ ডোন্ট রেইজ আপ ইউর ভয়েস সো এই টাইমে হাউ অ্যাবাউট দ্য ফিমেল পার্টনার সো এই টাইমে লুকারও একই রকমের ফিল হয় যে হি হ্যাজ অলরেডি sold his soul to become the servant, okay? Nicola, picking up his locks and going to the stove, wait till you see, we shall have our evenings to ourselves and I shall be master in my own house. I promise you. He throws the logs down and kneels at the stove. Luca, you shall never be master in mine. Nicola, turning still on his knees and squatting down rather forlornly on his cups, daunted by her implacable disdain. You have a great ambition in you, Luca. Remember, if any luck comes to you, it was I that made a woman of you. Underline that line as well, okay? Ma'am, 131 কোনটা আচ্ছা there's like word meaning এখানে এই word meanings গুলো এখানে how are you you don't have the book okay very good then we are on 136 page okay last line ta that made a woman of you. If any luck comes to you, it was made your exactly so what does that mean এই লাইনটার মানে if any luck comes to you it was I this made a woman of you that means Nicola is trying to establish his power over Luca as well তার মানে স্ট্রাকচারটা দেখেন at first there is a structure of master and slave so who are the masters the petkoffs or the rich members of the society and the servant is like the person like Nicola and Luca and where is Luca's position again under Nicola so the power structure is like that way okay just a master slave relationship between in the society due to the wealth distribution and also the gender discrimination as well relationship er khetre Luca is going underneath Nicola so she has been dominated by the male members of the society as well and also the rich that's why that actually strikes Luca to become a very revolutionary character Luca you Nicola yes me who was it made you give up wearing a couple of pounds of false black hair on your head and rearing your lips and cheeks like any other Bulgarian girl I did who taught you to trim your nails and keep your hands clean and be dainty about yourself like a fine Russian lady me do you hear that me
She tosses her head defiantly and he turns away, adding more coolly, I've often thought that if Raina were out of the way and you just a little less of a fool and Sergius just a little more of one, you might come to be one of my grandest customer instead of only being my wife and costing me money. So কি বলতে চাচ্ছে এখানে Nicola is kind of insulting her that you have nothing. I made you whatever you have right now, even your dress up, even the way you look like right now, your trimming hair and also your adoration, your jewelries, everything. I gave you the position, and without all these things you are just a zero. You have nothing and you are a zero, okay? I believe you would rather be my servant than my husband. You'd make more out of me. I know that soul of yours. So now again Luca is also throwing her words that this type of person has no worthy of being my husband. Rather I would keep you as my servant. আমি তোমাকে হাজবেন্ডের বদলে আমার চাকর বানাবো এরকম টাইপের. So they are kind of throwing their cruel words to each other. So they have no respect for each other, okay? Nicola, going closer to her for greater emphasis. Never you mind my soul, but just listen to my advice. If you want to be a lady, your present behavior to me won't do at all, unless when we are alone. It's too sharp and impudent, and impudence is a sort of familiarity. It shows affection for me, and don't you try being high and mighty with me either. You are like all country girls. You think it's gentle to treat a servant the way I treat a stable boy. That's only your ignorance, and don't you forget it. And don't be so ready to defy everybody. Act as if you expected to have your own way, not as if you expected to be ordered about. The way to get on as a lady is the same as the way to get on as a servant. You have got to know your place. That's the secret of it. And you may depend on me to know my place if you get promoted. Think over it, my girl. I'll stand by you. One servant should always stand by another. So এখানে হচ্ছে Nicola wants to make it very clear for Luca what is her position in the family, in the house and in the society, that you belong nowhere but in the servant class, and in this servant class if you want to rule then you have to listen to me. যে আমরা বলি না এইখানে তো আগে আমি আসছি, so আমার কথা তোমার শুনতে হবে, and without my advice you are just nothing, you are like a country girl. 37 পেজের হচ্ছে arrogant, impudence মানে হচ্ছে arrogancy. Luca, rising impatiently, I must behave in my own way. You take all the courage out of me with your cold-blooded wisdom. Go and put those logs on the fire. That's the sort of things you understand. Before Nicola can retort, Sergius comes in. He checks himself a moment on seeing Luca, then goes to the stove. Sergius, to Nicola, I'm not in the way of your work, I hope. Nicola, in a smooth, elderly manner, oh no, sir. Thank you kindly. I was only speaking to this foolish girl about her habit of running up here to the library whenever she gets a chance to look at the books. That's the worst of her education, sir. It gives her habits above her station. Make the table tidy, Luca, for the major. He goes out sedately. আচ্ছা, এখন look at the relationship between Luca and Nicola. They are always having a private conversation. So whenever anyone arrives, যখন Sergius হচ্ছে লাইব্রেরিতে ঢুকলো, then Nicola kind of changes his attitude towards Luca. এবং কীরকমভাবে ও লুকার প্রতি শো হচ্ছে যে Luca is no one except a servant. ও লুকাকে অর্ডার দিচ্ছে Nicola. That girl is always carelessly doing her job and everything. এগুলা বলতেছে and kind of scolding. Exactly, the position as well. That Luca has no position in the house except Nicola. And she has to be in the house with the order of the Nicola. Retort, reply. Nicola, before Nicola can reply,
লুকা তো একটা কথা বলে শেষ করলো, দেন নিকোলা রিপ্লাই দেওয়ার আগেই সার্জিয়াস এন্ট্রি করলো। ওকে, Luca, without looking at Sergius, pretends to arrange the papers on the table. He crosses slowly to her and studies the arrangement of her sleeve reflectively. So, মনে আছে, remember the bluish mark, the abuse mark of Sergius. So, ওইটা তার আবার সে ঠিকঠাক করলো, মানে তার তখন নোটিস করানোর চেষ্টা করলো যে সার্জিয়াসকে, লুকা। Sergius, let me see, is there a mark there? He turns up the bracelet and sees the bruise made by his grasp. She stands motionless, not looking at him, fascinated but on her guard. Does it hurt? Luca, yes. Sergius, shall I cure it? Instantly withdrawing herself proudly but still not looking at him. No, you cannot cure it now. Sergius masterfully, quite sure. He makes a movement as if to take her in his arms. Luca, don't trifle with me, please. An officer should not trifle with a servant. Sergius, indicating the bruise with a merciless stroke of his forefinger, that was no trifle. Luca, flinching, then looking at him for the first time. Are you sorry? Sergius, with measured emphasis folding his arms, I am never sorry. Luca, wishfully, I wish I could believe a man could be as unlike a woman as that. I wonder, are you really a brave man? Sergius, unaffectedly relaxing his attitude. Yes, I am a brave man. My heart jumped like a woman's at the first shot. But in the church, I found that I was brave. Yes, that at least is real about me. Luca, did you find in the church that the men whose fathers are poor like mine were any less brave than the men who are rich like you? এই লাইনটাও আন্ডারলাইন করেন। Sergius, not a bit. They all slashed and cursed. লুকার পুরো কনভারসেশনটাই, স্পিচটাই। They all slashed and cursed and yelled like heroes. The courage to rage and kill is cheap. I have an English bull terrier who has as much of that sort of courage as the whole Bulgarian nation and the whole Russian nation at his back. But he lets my groom trash him all the same. That's your soldier all over. No, Luca, your poor men can cut throats, but they are afraid of their officers. They put up with insults and blows. They stand by and see one another punished like children, and help to do it when they are ordered, and the officers, well, with a short, harsh laugh, I'm an officer. Give me the man who will defy to the death any power on earth or in heaven that sets itself up against his own will and conscience. He alone is the brave man. So, ekhaneo abar the conversation is going between Nicola and Luca. So, Nicola ki korte chacche? Oh, sorry, Sergius and Luca. Sergius ki korte chacche? Sergius is trying to make up the relationship, okay? He has hurt her, he has abused her. So, তখন বললো যে where is the marks? So, can I touch it? Then Luca হচ্ছে জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছে যে are you really sorry or you just want to show it off? তখন ও বললো I am never sorry. তখন Luca বললো যে you are kind of a coward man, you are not brave enough. তখন Sergius বলছে I am a brave man. তখন লুকা বলতে চাচ্ছে যে how brave you are, just prove it. তুমি কি এই পরিমাণে brave that you can accept a girl like me who belongs from a poor society? I don't think you are that much brave. I don't think you are in fact as brave as me. So মনে করতেছে যে Sergius is not that much brave. বলতে চাচ্ছে you belong from a rich society and everything. So the way I have lived my life and what the struggle that I am living, এই সম্পর্কে you don't have even any kind of knowledge, okay? Because ও হচ্ছে একটা poor family থেকে belong করে and she is a girl, so she is right now having this position and she is also a very revolutionary character. So এই পরিমাণে bravery সে সার্জিয়াসের মধ্যে দেখতে পাচ্ছে না। এটা নিয়েই the conversation is going on. And then what Sergius is doing, Sergius is actually insulting Luca by throwing all the comments that your bravery, the bravery of the lower class people can be compared to the bravery of dogs. So dog কি করে? Dogs are very brave and strong. So এখানে Sergius ও তাই বলতে চাচ্ছে যে but ultimately dogs are the slaves. They can never go against their master.
however strength they have, however strong they are, but they will never ever betray অথবা যেটাই বলে যে মাস্টারের অর্ডারের বাইরে তো সে যেতে পারবে না। সো এটাই বলতে চাচ্ছে you lower class people are also behaving like dogs. You may have your intelligence, you may have your strength, you may be brave as well, but you will never go beyond us because we are the master. How easy it is to talk. Man never seem to me to grow up. They all have schoolboys ideas. You don't know what true courage is. Indeed, I'm willing to be instructed. Look at me. How much am I allowed to have any own will? I have to get your room ready for you, to sweep and dust, to fetch and carry. How could that degrade me if it did not degrade you to have it done for you? But if I were Empress of Russia, above everyone in the world, then though according to you, I could show no courage at all. You should see. What would you do, most noble Empress? I would marry the man I loved, which no other queen in Europe has the courage to do. If I loved you, though you would be as far beneath me as I am beneath you, I would dare to be the equal of my inferior. Would you dare as much if you loved me? If you felt the beginnings of love for me, you would not let it grow. You would not dare. You would marry a rich man's daughter because you would be afraid of what other people would say to you. So, ও বলতে চাচ্ছে যে the power, okay? এখানে তো পাওয়ার প্লে নিয়ে কথা হচ্ছে, এখন বলতে চাচ্ছে লুকা বলছে ওকে আই এম কাইন্ড অফ অ্যাকসেপ্টিং ইয়োর claims that I might be very weak because of my societal position. I belong from a lower class and now I have to take orders from the higher class. But what if I am in your position? What if I am in the upper class society and I become the Empress of Russia? So এখানে যেটা বোঝাতে চাচ্ছে যে ultimately the two class, upper and the lower class. So বলতে যাচ্ছে lower class people can never do their own things because of the pressure they are having from the upper class. কিন্তু আপার ক্লাসের মানুষও কি করতেছে, ওরাও তো ওদের ঠিক মতো কাজ করতে পারছে না। মানে রায়না তো সার্জিয়াসকে পছন্দ করে না, সার্জিয়াস অলসো ডাজন্ট লাইক রায়না, বাট স্টিল দে আর গেটিং ম্যারিড। কেন? রিচ ম্যানের মেয়ে, অ্যান্ড দে আর অলসো বাউন্ড টু দ্য সোসাইটি। সো সে যেটা বোঝাতে চাচ্ছে যে পানি খান, কেউ একটু পানি দেন ওনাকে। সো সে যেটা বোঝাতে চাচ্ছে দ্য সোসাইটাল স্ট্রাকচারে লোয়ার ক্লাস পিপল আর cannot lead their life because of the pressure from the upper class people, and upper class people who cannot lead their life because of the pressure from the society. এই কথাটাই হচ্ছে আলটিমেটলি দ্য মেসেজ শি ওয়ান্টস টু গিভ টু সার্জিয়াস। এক্স্যাক্টলি, লিমিটেশনস আছে। সো তখন বলতেছে যে হোয়াট ইফ ইউ বিকাম দ্য এমপ্রেস অফ রাশিয়া, দেন হোয়াট ইউ উইল ডু লুকা। সো লুকা তখন বলছে ইফ আই বিকাম দ্য এমপ্রেস অফ রাশিয়া, then I would definitely marry someone whom I love, and I would declare my love to the person whom I really care. So তখন বলতেছে যে আমি যদি এমপ্রেস অফ রাশিয়া হতাম, I would not have thought about the societal boundaries, societal relation, the class and everything. এইসব আমি কিছুই চিন্তা করতাম না, আমি সেটাই করতাম যেটা আমার মন বলে, বিকজ তখন তো আমার আর কোনো লিমিটেশনস নাই। আই এম ইন দ্য আপার ক্লাস, সো আই মেক দ্য রুল, আই উড হ্যাভ মেড দ্য রুল। এই কথাটাই বলতে চাচ্ছে লুকা, এবং ওটার কনভারসেশনে বলতেছে যে বাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট স্ট্রেংথ, তোমার পাওয়ার আছে, পজিশন আছে, বাট আলটিমেটলি ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট মাচ স্ট্রেংথ অ্যান্ড ব্রেভারি টু মেক দ্য রুল। দ্যাটস ওয়াই তুমি কখনো ইউ উইল নেভার গোয়িং টু অ্যাকসেপ্ট এ গার্ল লাইক মি, বিকজ ওই পরিমাণে সাহসটাই তোমার নাই। বাট ডেসপাইট দ্যাট ইউ আর ক্লেমিং ইউর সেলফ অ্যাজ আ ভেরি ব্রেভ পারসন। ওকে, Sargius, you lie. It is not so by all the stars. If I loved you and I were the Tsar himself, I would set you on the throne by my side. You know that I love another woman, a woman as high above you as heaven is above earth, and you are jealous of her. So Sargius boltese, whatever you are claiming about me, that's not true. I'm a brave person, but the reality is I don't love you. If I have loved you, then I would have definitely married you. But I love someone else,
And who is she? She is Raina. And she is someone higher than you, more higher than you, not only in case of class but also morally. So and সব কিছুই, like the high personality and everything, and also morally, because Raina used to portray herself as a very moral character. So and she doesn't know any kind of complicacy, this kind of character হিসেবে সে নিজেকে পোর্ট্রে করতো সবার সামনে। সো এইখানে সেইটার কথা দিকেও পয়েন্ট আউট করা হচ্ছে, কিভাবে তুলনা করতে পারো নিজেকে, অ্যান্ড ইউ আর জেলাস অফ রায়না, এটাই হচ্ছে মেইন ঘটনা, আর কিছু না। লুকা, I have no reason to be. She will never marry you now. The man I told you of has come back. She will marry the Swiss. So বলছে আমার জেলাস হওয়ার তো কোনো কারণ নাই, বিকজ রায়নাই তোমাকে কখনো বিয়ে করবে না। রায়না উইল ম্যারি দ্য ম্যান, যার কথা আমি বলছিলাম, and that Swiss man, he has already arrived. Sergius, the Swiss, Luca, a man owed 10 of you, then you can come to me and I will refuse you. You are not good enough for me. So Luca বলতে চাচ্ছে যে তোমার থেকে 10 গুণ ভালো, and then after she refused you, you will come back to me. So the confidence level দেখেন, হ্যাঁ, and then I will also refuse you. Sergius, springing after her and catching her fiercely in his arms, I will kill the Swiss, and afterwards I will do as I please with you. So বলছে আছে I will kill the Swiss man, প্রথমে ওকে কিল করে and then তোমার সাথে আমি যা ইচ্ছা তাই করব। Luca, in his arms passive and steadfast, the Swiss will kill you perhaps. He has beaten you in love, he may beat you in war. Sergius, do you think I believe that she whose worst thoughts are higher than your best one is capable of traveling with another man behind back? দেখেন দ্য ইনসাল্টিং লেভেলটা কি, যে ওর ওর্স্ট চিন্তাটাও তোমার বেস্ট চিন্তার থেকে ভালো, সে আমাকে ধোকা দিবে? ডু ইউ থিঙ্ক সো? লুকা মানে রায়নার কথা বলতেছে, ডু ইউ থিঙ্ক শি উড বিলিভ দ্য সুইস ইফ ই টোল্ড হার নাও দ্যাট আই এম ইন ইউর আর্মস? আচ্ছা, Sergius, damn, oh damn, mockery everywhere. Everything I think is mocked by everything I do. He strikes himself frantically on the breast. Coward, liar, fool. Shall I kill myself like a man or live and pretend to laugh at myself? She again starts to go. Luca, she stops near the door. You belong to me. Remember. Luca, what does that mean? An insult? Sergius, it means that you love me and that I have had you here in my arms, and will perhaps have you there again. Whether that is an insult I neither know nor care. Take it as you please, but I will not be coward and a trifler, but I choose to love you. I dare marry you in spite of all Bulgaria. If these hands ever touch you again, they shall touch my affianced bride. দেখলেন জিনিসটা কি, how quickly the character shifts. So যখন লুকা বলল যে that girl will never ever going to marry, and তখন বললো যে I will create a war এবং that's how I will win the girl, তখন বললো যে you will never be able to gain her, তাই না, যে তাকে তুমি কোনোভাবেই পাবা না, because the Swiss man is worth 10 of you. তোমার 10 জন, আবার ওই যে আমরা বলি না যে 10 বার জন্ম নিলেও হবে না, ওরকম কাইন্ড অফ, যে তোমার 10 গুণ ভালো মানুষ হচ্ছে the Swiss man. and তুমি আরেকটা জিনিস কিভাবে, because at that time they are also having a very private moment, Luca and Sergius. So তখন বলো যে what if that Swiss man discloses all these things to Raina, তার মানে ও একটা থ্রেট টাইপেরও দিল যে what if Luca herself discloses the private moment to Raina, তখন কি আর রায়না তোমাকে বিয়ে করবে? নেভার এভার। সো না ব্লুশলি। তারপর হচ্ছে তখন হচ্ছে সার্জিয়াস যখন দেখলো যে he has been trapped in everywhere and he is losing, এটা তো একটা ধরেন গেমের মতো, he is losing the game, তখন এসে সে কনফেস করলো, then Luca, I'm quite serious about you, I love you and you will be my bride, no one else, and if I ever touch you again I will touch you with the right of a husband. So এই কথাটা বলতে চাচ্ছে, মানে যখন আর উপায় না দেখে তখন he surrenders. So the love is like very much fake. Luca, we shall see whether you dare keep your word and take care. I will not wait long. So Luca is not even trusting Sergius. So বলতেছে যে সময় বলে দিবে if you keep your words or not.
Sargius, again folding his arms and standing motionless in the middle of the room. Yes, we shall see, and you shall wait my pleasure. Bloomsley, much preoccupied with his paper still in his hand, enters, leaving the door open for Luca to go out. He goes across to the table. Glancing at her as she passes, Sargius, without altering his resolute attitude, watches him steadily. Luca goes out, leaving the door open. Bloomsley, sitting at the table as before and putting down his paper. That's a remarkable looking young woman. Sargius, Captain Bloomsley. Bloomsley, Sargius, you have deceived me. You are my rival. I brook no rivals. At 6 o'clock, I shall be in the drilling ground on the Clisora Road alone and on horseback with my sabre. Do you understand? Bloomsley, oh thank you, that's a cavalryman's proposal. I'm in the artillery and I have the choice of weapons. If I go, I shall take a machine gun and there shall be no mistake about the cartridges this time. So this is a kind of man-to-man conversation, okay? So Bloomsley Luca dike dekhlo because Luca is a very attractive girl. So Bloomsley o bollo je the girl is like very much pretty or attractive, এরকম একটা কমেন্ট করে না, ধরেন দুটা ফ্রেন্ড এরকম বসে আছে অথবা somewhere. So Sargius cannot take this word. Sargius is losing in everywhere. So ধরেন যেই মেয়েকেই হচ্ছে Sargius is accepting, Bloomsley is kind of taking away. So how does that feel? He takes away Raina. Now he wants to again give his eyes on হচ্ছে Luca. So how does that feel? So Sargius bola, I am declaring a war. I am declaring a war against you. I will be waiting at 6 o'clock in the morning with my horse. And then we will fight and we will see who is the real man. So তখন Bloomsley বলল যে I'm not the cavalry man, thank you. I'm not the horseman. Rather I'm an artillery man. Artillery man হচ্ছে those who are dealing with guns. So he is very good at shooting. So what if I shoot you? Then what will happen? Take care, sir. It is not your custom in Bulgaria to allow invitation of that kind to be trifled with. Don't talk to me about Bulgaria. You don't know what fighting is, but have it your own way. Bring your sabre along. I will meet you. Sargius, well said, Switzer. Shall I lend you my best horse? Damn your horse. Thank you all the same, my dear fellow. Raina comes in and hears the next sentence. I shall fight you on foot. Horseback is too dangerous. I don't want to kill you if I can help it. So now they are also having kind of like a word war. So তারা হচ্ছে war over the words এরকম করে একজন আরেকজনের দিকে বলতেছে যে ওকে থ্যাংক ইউ, আমি আমার আর্টিলারি ও রেখে আসবো। সো বলতেছে যে আই ক্যান অফার ইউ মাই বেস্ট হর্স সার্জিয়াস। তো বলছে যে আই ডোন্ট নিড ইভেন হর্স, আমি পায়ে ফুটে ধরেন হেঁটেই তোমাকে ঘায়াল করে দিতে পারবো। আই এম দ্যাট মাচ পাওয়ারফুল। সো দ্যাট ইজ হোয়াট Bloomsley is saying, and at that moment Raina enters. Raina, hurrying forward anxiously, I have heard what Captain Bloomsley said. Sargius, you are going to fight. Why? Sargius turns away in silence and goes to the stove where he stands watching her as she continues to Bloomsley. What about? Bloomsley, I don't know. He hasn't told me. Better not interfere, dear young lady. No harm will be done. I have often acted as a sword instructor. He won't be able to touch me and I will not harm him. It will save explanation. In the morning I shall be off home and you will never see me or hear me again. You and he will then make it up and live happily ever after. So Bloomsley can understand the situation that Sargius is very angry and jealous of Bloomsley because of Raina. তারপরে বলল যে don't worry Raina, there will be nothing happening. So no one would be dead. And I will take care of it. I will participate in the war and I will make sure that no one is even hurt. So whoever wins the battle or loses the battle, but I will be taking my leave. আমি চলে যাব and after that you two get married and settle down. Raina, turning away deeply hurt, almost with a sob in her voice. I never said I wanted to see you again. Sargius, that is a confession. Raina, what do you mean? Sargius, you love that again. You love that man. Raina, Sargius, you allow him to make love to you behind my back, just as you treat me as your affianced husband behind his. Bloomsley, you knew our relation and you deceived me. It is for that I call you to account, not for having received favors I never enjoyed. Bloomsley,
stuff, rubbish. I have received no favors. The young lady doesn't even know whether I'm married or not. So বলতে চাচ্ছে যে now everyone has disclosed whatever they knew. So রায়না বলতে চাচ্ছে, রায়না যখন এই কথা বললো, I never said I wanted to see you again. সো রায়না ইজ অলসো যে অভিমানী টোনে বলে দিল যে আমি তো কোনোদিন বলিও না আমি তোমাকে আবার দেখতে চাই, সো জাস্ট লিভ। এরকমভাবে রায়না যখন এই কথা বলতেছে তখন সার্জিয়াস বলতেছে ইজ ইট আ কনফেশন দ্যাট ইউ লাভ হিম। তখন হচ্ছে সার্জিয়াসও বললো যে ইউ টু পিপল হ্যাভ ডিসিভড মি, তোমরা আমার পিছনে এই কাজ করেছো অ্যান্ড ইউ হ্যাভ ডিসিভড মি। তখন ব্লুমশ্রী বললো যে উই হ্যাভেন্ট ডান এনিথিং অ্যান্ড রায়না ডাজন্ট নো এনি ইনফরমেশন অ্যাবাউট মি। সো ইফ যদি অ্যাফেয়ার থাকতো দেন শি হ্যাজ নোন অ্যাবাউট মি, তাই না? সো সে এটাও জানে না আমি ম্যারিড না আনম্যারিড। রায়না ফরগেটিং হারসেলফ, ও কলাপসিং অন দ্য অটোম্যান, আর ইউ? এখন রায়নার তো চিন্তা, ও যখন বললো যে রায়না ডাজন্ট ইভেন নো ইফ আই এম ম্যারিড অর আনম্যারিড, তখন রায়না বলছে আর ইউ ম্যারিড? Ryan, Sargius, you see the young lady's concern, Captain Brushley? Denial is useless. You have enjoyed the privilege of being received in her own room late at night, Brushley. You blockhead, she received me with a pistol at her head. You cavalry were at my heels. I would have blown out her brains if she has uttered a cry. Sargius, Raina, is this true? How dare you? How dare you? Brushley, apologize man, apologize. Sargius, I never apologize. So Sargius is taking it in a very dirty hand, okay? Sargius is trying to throw some dirty words or comments for Raina and Brushley's relationship. So এই টাইমেই হচ্ছে ব্লুমশ্রী তখন তাকে থামায় এবং ব্লুমশ্রী তাকে ক্লিয়ার আপ করে যে দিস ওয়াজ আ সিচুয়েশন অফ কাইন্ড অফ লুজিং মাই লাইফ অ্যান্ড রায়না সেভস মাই লাইফ, বাট রায়না এই কাজটা নিজে থেকেও করে নাই। আই put a pistol on Raina's head and due to that pressure Raina saves my life and it is nothing. তো এর জন্য বললো ব্লুমশ্রী বললো যে দেন অ্যাপোলোজাইজ। তখন সার্জিয়াস বললো যে আই উইল নেভার এভার অ্যাপোলোজাইজ টু রায়না। দিস ইজ দ্য ডুইং অফ দ্যাট ফ্রেন্ড অফ yours, Captain Brushley. It is he who is spreading the horrible story about me. Brushley, no, he is dead, burnt alive, shot in the hip in a woody yard, couldn't drag himself out. Your fellows shall set the timber on fire and burn him with half a dozen other poor devils in the same predicament. Raina, how horrible. Sargius, and how ridiculous. War, the dream of patriots and heroes, a fraud, Brushley, a hollow sham like love. So এখানে বলতে চাচ্ছে যে রায়না তখন বলল যে রায়না সম্পর্কে এই রিউমারটা স্প্রেড করতেছে কে? না, তখন ব্লুমশ্লির একটা ফ্রেন্ড ছিল, ব্লুমশ্লি পুরো স্টোরিটাই তার সেই ফ্রেন্ডটাকে বলে। সো ও মনে করে অ্যাকচুয়ালি ব্লুমশ্লিস দ্যাট ফ্রেন্ড ইজ স্প্রেডিং দ্য রিউমার, রায়না মনে করে। তখন ও বলে যে না, আমার সেই ফ্রেন্ড মারা গেছে অনেক আগেই, হি হ্যাজ বিন বার্নড অ্যালাইভ বাই দ্য বুলগেরিয়ান আর্মি। সো তখন একটা ওয়ার্ড সম্পর্কে কমেন্ট করে যে ওয়ার অ্যান্ড লাভ ইজ লাইক বেসলেস, সার্জিয়াস বলে। তখন বলে যে ইট ইজ নট ফেয়ার, ওয়ার অ্যান্ড লাভের মতো ইস্যুটা লাইফে হচ্ছে সব থেকে, although this is a very crucial issue but at the same time it is very fake and baseless as well. Raina, like love, you say that before me. Come, Sarnav, the matter is explained. Sargius, a hollow sham, I say. Would you have come back here if nothing had passed between you except at the muzzle of your pistol? Raina is mistaken about your friend who was burned. He was not my informant. Who then? সো সার্জিয়াস বলতেছে যে ওর ফ্রেন্ড কখনোই আমার ইনফরমেন্ট ছিল না, আমার ইনফরমেন্ট ছিল সামওয়ান এলস আমাকে এই কথাটা বলে। তখন রায়না বলে যে কে সে? Luca, my maid, my servant. You were with her this morning all that time after? Oh, what sort of God is this I have been worshipping? He meets her gaze with sardonic enjoyment of her disenchantment. Do you know that I looked out of the window as I went upstairs to have another sight of my hero? And I saw something I did not understand then. I know now that you were making love to her. So everything has Raina witnessed. ও বলতে চাচ্ছে যে মানে দেখেন দ্য ফেকনেস অ্যান্ড এভরিথিং, রায়না নেভার এভার লাভ সার্জিয়াস অ্যান্ড ইভেন নেভার এভার কেয়ার্স সার্জিয়াস, এটা রায়নার হ্যাবিট, ইভস ড্রপ করে।
ওই যে আমরা করি না আমি জানি না আপনারা করেন কিনা, যে কথা শোনে কিছু কিছু এরকম সার্ভেন্ট থাকে বাসায় দেখবেন যে পর্দার পিছনে কথা শুনতে থাকে। সো রায়নাস ক্যারেক্টার ইজ অলসো লাইক দ্যাট। এটার উপর একটা ওর বাবাও কমেন্ট করে যে শি হ্যাজ দ্য হ্যাবিট অফ ইভস ড্রপিং, এটাকে বলে ইভস ড্রপ। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। সো ও করে কি, এদিকে দেখেন আবার কি চালাকিও করতেছে, সে সার্জিয়াসকে বলছে আই ওয়ান্ট টু সি দ্য লাস্ট ফেস অফ মাই হিরো, আমি শেষবারের মতো একটু তোমাকে দেখতে চাইছিলাম রেডি হওয়ার আগে, বাট আলটিমেটলি হোয়াট এভার আই সিন, আই হ্যাভ সিন দ্যাট ইউ টু আর মেকিং লাভ টু ইচ আদার, ইউ অ্যান্ড লুকা। সো আই নো এভরিথিং দ্যাট লুকা ইজ ডুইং দিস অ্যাট মাই ব্যাক। সবাই সবার পিছনে, এক্স্যাক্টলি, দ্য কমপ্লিকেটেড ক্যারেক্টার্স। Sargius, you saw that. Raina, only too well. She turns away and throws herself on the divan under the center window, quite overcome. Raina, our romance is shattered. Life is a farce. So farce মানে কি? Farce হচ্ছে something like একটা খুবই very serious condition is going on, but এরকম হয় না যে আমরা ধরেন খুব সিরিয়াস, ধরেন খুব একটা বাজে ডেতেও ইউ আর মেকিং ফান অফ ইউর লাইফ অ্যান্ড ইউ আর মেকিং ফান অফ ইউর সিচুয়েশন, খুব একটা ধরেন খারাপ অবস্থায় আছে, আপনি তখন এরকমভাবে বলেন না ম্যাডাম ভীষণ ভালো অবস্থায় আছে, ইউ আর ইউজিং আইরনি বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউ আর কমেন্টিং অন ইউর লাইফ। সো এইটাকে বলা হচ্ছে ফার্স। সো এখানেও তাই বলা হচ্ছে যে লাইফ ইজ ফার্স, জীবন এরকমই। Bluntschli, you see he has found himself out now. Bluntschli, I have allowed you to call me a blockhead. You may now call me a coward as well. I refuse to fight you. Do you know why? No, but it doesn't matter. I didn't ask the reason when you cried on, and I don't ask the reason that you cry off. I'm a professional soldier. I fight when I have to, and very glad to get out of it when I haven't to. You are only an amateur. You think fighting is an amusement. তো বুন্টলিকে বলতেছে যে তুমি আমাকে ব্লকহেড বলছো অ্যান্ড নাও ইউ ক্যান অলসো কমেন্ট মি অন অ্যাজ কাওয়ার্ড, বিকজ আমি আর তোমাকে মানে ফাইটিং করবো না। নাও কেন ফাইটিং করতেছে না? বিকজ ওর নিজের ক্যারেক্টারই তো এখন রিভিলড আপ হয়ে গেছে। সো হি ডাজন্ট হ্যাভ এনিথিং সে এগেইনস্ট রায়না অ্যান্ড ব্রুন্টলি, হি ইজ নাও ইনসাল্টেড। আপনি নিজে যখন একজন করাপ্টেড একটা মানুষ থাকেন তখন কি আরেকজনকে বলতে পারবেন যে তুমি কেন এই কাজ করছো? সে তো আপনাকে ধরবে যে তাহলে তুমি কেন এই কাজ করছো। So this is how the conversation is going on. When Bruce Lee says, "I am not an amateur like you." আমি তোমার মতো এত মানে বাচ্চাদের মতো চিন্তা ভাবনা করি। It's like very amateurish, childish kind of thinking. আমি তখনই ফাইট করি whenever I have to fight. Sargius, sitting down at the table, nose to nose with him. You shall hear the reason all the same. My professional. The reason is that it takes two men. Real men of heart, blood and honor to make a genuine combat. I could no more fight with you than I could make love to an ugly woman. You have no magnetism. You are not a man. You are a machine. So Sargius is again throwing bad words against Bluntschli. Sargius বলছে যে আমি এই জন্য যুদ্ধ করব না যে you are a very mature man and everything. You are just nothing. You are a machine. তুমি তো কোনো মানুষের পর্যায়েই পড়ো না। So he is insulting Bluntschli. Bluntschli, quite true, quite true. I always was that sort of chap. I'm very sorry. So Bluntschli is a very kind of, সে একটু ডিফারেন্ট টাইপের ক্যারেক্টার, হ্যাঁ, হি ইজ ভেরি কুল টাইপের ম্যান। সো ও কী করলো, রেগে না গিয়ে বলো যে এক্স্যাক্টলি আমি এরকম টাইপেরই মানুষ, প্রচুর ঠান্ডা মাথা তার, বিকজ হি ইজ আ ভেরি এক্সপেরিয়েন্স অ্যান্ড ম্যাচিওর ম্যান। সো এটাই হচ্ছে দেখাচ্ছে, হ্যাঁ, ইন অল দোজ ক্যারেক্টার এবং অল দোজ ক্যারেক্টার সব থেকে ম্যাচিওর ক্যারেক্টার ছিল হচ্ছে Bluntschliর। Bluntschli, but now that you have found that life isn't a farce but something quite sensible and serious, what further obstacle is there to your happiness? Raina, you are very solicitous about my happiness and his. Do you forget his new love, Luca? It's not you that he must fight now, but his rival, Nicola. So বলতেছে যে ঠিক আছে, that is very kind of you that you are concerning about my and Sargius' life. রায়না বলতেছে রায়নাস অ্যান্ড সার্জিয়াস লাইফ নিয়ে তুমি অনেক কনসার্ন ব্লুন্টschliকে, থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট, বাট নাও আই এম নট ইভেন হিজ লাভ নাও, হিজ লাভ ইজ হুম, লুকা। সো সে কেন তোমার সাথে ফাইট করবে? তার তো এখন নিকোলার সাথে ফাইট করতে হবে, বিকজ লুকা অ্যান্ড নিকোলা আর ইন রিলেশনশিপ। Sargius, rival. Raina, don't you know that they are engaged? Nicola, a fresh abyss opening. Nicola, a shocking sacrifice, isn't it? Such beauty, such intellect, such modesty.
wasted on a middle-aged servant man. Really, Sergius, you cannot stand by and allow such a thing. It would be unworthy of your chivalry. So বলতেছে যে এই সব কিছু now you have to sacrifice the beauty of Luca, the intelligence of Luca and everything to whom? To a middle-aged servant man. And দেখো তুমি কত নিচে নেমে গেছো that you have to fight a servant now, not Bluntschli. Sergius, Viper, Bluntschli, look here, Sarnoff, you are getting the worst of this. Do you realize what he has done, Captain Bluntschli? He has set this girl as a spy on us, and her reward is that he makes love to her. Sergius, false, monstrous. Raina, monstrous. Do you deny that she told you about Captain Bluntschli being in my room? No, but do you deny that you were making love to her when she told you? No, but I tell you, that is quite enough for us. Bluntschli, I told you you were getting the worst of it. Sergius, tiger cat. Raina, you hear this man calling me names, Captain Bluntschli. What else can he do, dear lady? He must defend himself somehow. Come, don't quarrel. What good does it do? So Raina ki korteche? Raina is again making a plot against Sergius. So Sergius could never ever escape from that trap. ও বলতে চাচ্ছে যে Sergius, you put a spy on Luca, you put Luca as a spy on us, on Raina and Bluntschli, যেটা true ছিল না. But Raina is trying to forcefully establishing that as a truth, so her family never ever force her to get married to Sergius. সে পাবলিকলি সার্জিয়াসকে একটা ভীষণ রকমের খারাপ একটা ব্যাড ইমেজ ক্রিয়েট করে দিচ্ছে, সো পিপল ডোন্ট পয়েন্ট অ্যাট হার দ্যাট শি ইজ দ্য ওয়ান হু ব্রোক অফ দ্য এঙ্গেজমেন্ট অর দ্য ম্যারেজ. সে কমপ্লিটলি ব্লেমটা দিতে চাচ্ছে হচ্ছে সার্জিয়াসের. Bluntschli, I told you you are getting the worst of it. Acha, okay. Raina with a gasp sits down the ottoman and after a vain effort to look vexedly at Bluntschli falls a victim of her sense of humor and actually leans back babishly against the writing shoulder of Sergius. Sergius, engaged to Nicola. Ha ha. Ah well, Bluntschli, you were right to take this huge imposition of a world coolly. Raina, I dare say you think as a couple of grown-up babies, don't you? He does. Sweet civilization, nurse-tending Bulgarian barbarism. Not at all. I assure you, I'm only very glad to get you two quieted. Let's be pleasant and talk it over in a friendly way. Where is this other young lady? So Bluntschli হচ্ছে মনে মনে হাসতেছে and এই জিনিসটা ওরা দেখছে because Bluntschli is a very mature and cool তো. সো তখন বলতেছে সার্জিয়াস বলছে যে তোমার কাছে আমাদের ম্যাটারগুলো মনে হচ্ছে উই আর ভেরি চাইল্ডিশ অ্যান্ড কিডিশ ম্যাটার. যে আপনারা যখন এরকম ক্লাসের মধ্যে 11 ব্যাচ 12 ব্যাচ ঝগড়া করেন তখন হাসি পায়, ওরকমই ধরেন. সো এখানেও তাই হচ্ছে. লিসেনিং অ্যাট দ্য ডোর প্রবাবলি. সো Bluntschli বলছে ওকে আমি এটাতে খুশি রাইট নাও যে ইউ টু হ্যাভ কোয়াইটেড ডাউন, তোমরা দুইজন সাইলেন্ট হচ্ছ অ্যান্ড নাও লেটস মেক আ সলিউশন অফ দ্য সিচুয়েশন. সো ওই আদার ইয়াং লেডি কোথায়? তখন রানা বলছে নিশ্চয়ই দরজার পিছনে কথা শুনতেছে বিকজ দ্যাট ইজ হার অনলি জব. Sergius, I'll prove that at least is a calumny. He goes with dignity to the door and opens it. A yell of fury bursts from him as he looks out. He darts into the passage and returns, dragging in Luca, whom he flings violently against the table, exclaiming, "Judge her, Bluntschli, you the cool, impartial man, judge the eavesdropper." And that's true. Luca was eavesdropping. Luca was listening from behind the door. So টেনে নিয়ে আসতো এবং বলো now judge her, now judge the eavesdropper. Luca stands her ground, proud and silent. Bluntschli, shaking his hand, I mustn't judge her. I once listened myself outside a tent when there was a mutiny brewing. It's all a question of the degree of provocation. My life was at stake. So বলতে চাচ্ছে যে আমি জাজ করবো না বিকজ এই কাজটা আমিও একবার করছিলাম whenever I was in a war and টেন্টের বাইরে থেকে আমি শুনতেছিলাম. So it's okay. Sometimes it's okay. Luca, my love was at stake. I'm not ashamed. So বলছে যে জীবন যদি এরকম কিছু হয় যে ধরেন এখন আপনার সামনে শুনতেছেন কেউ একজন আপনাকে খুন করে ফেলবে, আপনি ওখান থেকে চলে আসবেন, শুনবেন তো কথাটা পিছনে লুকায়. সো এইরকম একটা ব্যাপার. সো লাইফের যদি ব্যাপার থাকে দেন ইটস ভেরি
ওকে ইটস ভেরি রাইট থিং টু ডু। সো লুকা বলছে এখানে লাইফ না, আমার লাভ হচ্ছে ইন ডেঞ্জারে, সো দ্যাটস ওয়াই আই ওয়াজ ইভসড্রপিং। Rana, your love, your curiosity, you mean? Luca, facing and retorting her contempt with interest. My love, stronger than anything you can feel, even for your chocolate cream soldier. So Rana is very angry by listening that this is her love. তার মানে সার্জিয়াসের কথা সে বলতে চাচ্ছে। সো বলছে তোমার লাভ, অ্যান্ড তখন ওর কি অ্যান্সার দিল যে মাই লাভ ইজ স্ট্রঙ্গার, মাই লাভ ফর সার্জিয়াস স্ট্রঙ্গার দেন দ্য লাভ ইউ হ্যাভ ফর ব্লুশলি। Sargius, with quick suspicion to Luca, what does that mean? Luca, it means Sargius. Oh, I remember the ice pudding, a paltry-toned girl. Petkov, excuse me, shirt sleeves, gentleman. Somebody has been wearing that coat of mine. ও এখনো ওই কোটের কেসই সলভ করতে পারে নাই মিস্টার পেটকফ। I will swear it, somebody with a differently shaped back. It's all burst open at the sleeve. Your mother is mending it. I wish she had make haste, I shall catch cold. ওই কোটই সে পরবে, অ্যান্ড তারপরে বলতেছে যে আই সোয়ার যে এই কোট কেউ একজন পরছে। প্রথমে তো সে কোট খুঁজে বেড়ালো পুরা বাড়ি, তারপরে তো কোট হচ্ছে ওরা নিকোলাকে দিয়ে আলটিমেটলি কাপড় রাখায়। সো এখানে একটা কনফিউশন। প্রথমে তো ওকে ধরেন যে ও ভাবতেছে যে সবাই বোধহয় ওকে ভাবতেছে ইনসেইন হয়ে গেছে, কোট দেখে নাই আবার কোট দেখতেছে, তারপরে হচ্ছে ও বলতে চাচ্ছে যে সামওয়ান হ্যাজ ওয়ার্ন অফ মাই কোট, দ্যাটস ওয়াই এই জায়গাগুলো ধরেন ছিঁড়ে গেছে। ও বলতেছে যে কিভাবে আমার কোট ছিল, মানে হি ইজ ভেরি মাচ অবসেসড উইথ দ্যাট কোট। Raina, no, she sits down at the stove with a tranquil air. Oh no, he sits down at the end of the table as at first. Blushly, nothing, Petkov. That's all right. He notices Luca. Anything the matter, Luca? Luca, no sir. Petkov, that's all right. Go and ask your mistress for my coat like a good girl, will you? মানে পুরা নাটকে he is again obsessed with coat. Nicola enters with the coat. Luca makes a pretense of having business in the room by taking the little table with the hookah away to the wall near the windows. Raina rising quickly as she sees the coat on Nicola's arm. Here it is, Papa. Give it to me, Nicola, and do you put some more wood on the fire? Petkov, aha, going to be very good to poor old Papa just for one day after his return from the wars. Raina, how can you say that to me, father? Well, only a joke, little one. Come, give me a kiss. Now give me the coat. No, I'm going to put in for you. Turn your back. কেন এরকম করতেছে বুঝতেছেন রায়না? কোট ওর হাতে দিবে না, বিকজ দেয়ার ইজ আ ফটোগ্রাফ। ওই যে ফটোগ্রাফটা লুকানো ছিল কোটের পকেটে, সো কোট কিছুতেই হচ্ছে তার বাবার হাতে দিবে না। সে বারবারই ফোর্সফুল বলছে আই উইল মেক ইট ওয়্যার, সো আমি তোমাকে পরায় দিব, বিকজ অফ দ্যাট ফটোগ্রাফ শি উইল টেক ইট আউট। He turns his back and feels behind him with his arms for the sleeves. She dexterously takes the photograph from the pocket and throws it on the table before Blushly, who covers it with a sheet of paper under the very nose of Sargius, who looks on amazed with his suspicious roused in the highest degree. She then helps Petkov on with his coat. They are dear. Now are you comfortable? So কি করলো, কোটটা যখন পরাতে নিবে, someone is like giving their back. হ্যাঁ, কাউকে যখন কোট পরায় সে তো হচ্ছে পিছন ঘুরে দাঁড়ানো, এবং কেউ যদি পরায় দিচ্ছে এবং তখন তার জন্য তো পকেটের ভিতরে হাত ঢুকে কিছুটা বের করা ইজি না, সো সে তখন ফটোগ্রাফটা বের করলো অ্যান্ড কিপস ইট অন দ্য টেবিল। আর সে তো পিছন ঘুরেই, আমি ধরেন এরকমভাবে দাঁড়ানো, পিছনে কী হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি না তো, সো এরকমভাবে তখন ফটোগ্রাফটাকে এখানে রাখলো অ্যান্ড ব্লুশলি কাভার ইট উইথ এ শিট অফ পেপার, একটা পেপারের শিট দিয়ে কাভার করে সেটা হাতে নিয়ে নিল। বাট এভরিওয়ান এলস ইজ সিইং এক্সেপ্ট মিস্টার পেটকফ, কারণ এটা তোর ব্যাকে হচ্ছে। Petkov, quiet little laugh, thanks. Oh, by the by, I have found something funny. What's the meaning of this? He puts his hand into the pick pocket. Hello? Well, I could have sworn. I wonder, where can it? Your mother has taken it. So, he has already seen the photograph. Mr. Petkov, এটাই এখন সে দেখাতে যেত যে আমি আরেকটা জিনিস হচ্ছে ইনভেন্ট করি, আমার পকেটের মধ্যে একটা ফটোগ্রাফ ছিল রায়নার, এই কথাটা বলতে নিবে আর দেখে ফটোগ্রাফ নাই। সো রাইট নাও হি হ্যাজ বিকাম লস্ট, কমপ্লিটলি লস্ট, বিকজ যাই ও বলতে চাচ্ছে তার কোনো ভ্যালিডেশন নাই। এক্স্যাক্টলি। রায়না, টেকেন হোয়াট? পেটকফ, ইয়োর ফটোগ্রাফ উইথ দ্য ইনস্ক্রিপশন রায়না টু হার চকলেট ক্রিম সোলজার, আ সুভেনিয়ার।
এটা ছিল লেখা ফটোগ্রাফের পিছনে। Now you know there is something more in this than meets the eye and I am going to find it out. So বলতে যাচ্ছে যে না এবার তো আর এটা মিথ্যা হতেই পারে না, বিকজ এই কথাও লেখা ছিল, আই এম কোয়াইট শিওর অফ ইট। সো নাও আমি পুরা ম্যাটারটাই আই উইল ইনভেস্টিগেট। সো নিকোলাকে ডাকতেছে, নিকোলা স্যার, ডিড ইউ স্পয়েল এনি পেস্ট্রি অফ মিস রায়নাস দিস মর্নিং? ইউ হার্ড মিস রায়না সে দ্যাট আই ডিড স্যার। I know that you idiot, was it true? I'm sure Miss Raina is incapable of saying my thing that is not true, sir. দেখেন the servant reply. Petkov, are you? Then I am not. Come, do you think I don't see it all? He goes to Sergius and slaps him on the shoulder. Sergius, you are the chocolate cream soldier, aren't you? So কি হয়, ও মনে করতে চাচ্ছে that the chocolate cream soldier and the love is everything is delegated for Sergius. And Raina is too shy to reveal it to everyone. So ও মনে করতে চাচ্ছে যে এই ইনস্ক্রিপশন ফটোগ্রাফ সব কিছুই সার্জিয়াসের জন্য করা। এই জন্য সার্জিয়াসের কাছে গেল এবং সার্জিয়াসের কাছে গিয়ে বলল যে ইউ আর দ্য চকলেট ক্রিম সোলজার অ্যান্ড আই নো দ্য সিক্রেট অফ টু অফ ইউ, রায়না অ্যান্ড সার্জিয়াসের, মানে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং আর মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং। Sergius, a chocolate cream soldier? Certainly not. Petkov, not? Do you mean to tell me that Raina sends things like that to other men? Sergius, the world is not such an innocent place as we used to think, Petkov. So Petkov বলতে চাচ্ছে তুমি না, তার মানে তুমি বলতে চাও my girl is that much characterless that he sells everything to other men. তখন বলছে যে exactly, world is not that much innocent. Blushly, Major, I am the chocolate cream soldier. Petkov and Sergius are equally astonished. The gracious young lady saved my life by giving me chocolate creams when I was starving. Shall I ever forget that flavor? My late friend Scholes told you the story at the Pirate. I was the fugitive. Petkov, you? Do you remember how those two women went on this morning when we mentioned it? You are a nice young woman, aren't you? Major Sarnoff has changed his mind, and when I wrote that on the photograph, I did not know that Captain Bloomsbury was married. সো কনফিউশনই কনফিউশন। মনে আছে ওখানে একটা কোয়েশ্চেন করছিল ক্যাপ্টেন ব্লুমসবি ম্যারিড না আনম্যারিড, ওইটার অ্যান্সার তো ক্যাপ্টেন ব্লুমসবি দেয় নাই। সো রায়না ধরে নিছে ক্যাপ্টেন ব্লুমসবি ইজ ম্যারিড। সো এরপরে বলতেছে যে ওকে এভরিথিং ইজ ট্রু অ্যাবাউট মি, হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ হার্ড, হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ লিসন, অ্যান্ড আই অলসো লাভ ক্যাপ্টেন ব্লুমসবি, বাট দ্য প্রবলেম ইজ ক্যাপ্টেন ব্লুমসবি ইজ ম্যারিড। নিজের থেকে ধরে নিছে, মানে মিসকনসেপশন শুধুই। Bloomsbury, I'm not married. Raina. Raina, you said you were. Bloomsbury, I did not. I positively did not. I never was married in my life. Petkov, Raina, will you kindly inform me, if I'm not asking too much, which of these gentlemen you are engaged to? Now the father is really puzzled and he is asking that which of these men you are engaged to. Now clear it to me. Raina, to neither of them. This young lady, introducing Luca, who faces them all proudly, is the object of Major Sarnoff's affections at present. Luca, are you mad, Sergius? This girl is engaged to Nicola. Nicola, I beg your pardon, sir, there is a mistake. Luca is not engaged to me. Petkov, not engaged to you, you scoundrel. You had 25 livers from me on the day of your betrothal, and she had the gilt bracelet from Miss Raina. So ওরা বলছে ওরা বিয়ে করবে, and ওদের এঙ্গেজমেন্টের প্রাইস হিসেবে 25 লিভার দিছে, and the girl has received a bracelet from the house. হয় না যে সার্ভেন্টদের বিয়ে হলে we give them the gifts and everything. So this is what also in their culture. So বলতেছে যে তুমি এঙ্গেজমেন্টের কথা বলে এত টাকা পয়সা নিছো কেন, and now you are not even engaged to Luca. Nicola, we gave it out, no, so sir, but it was only to give Luca protection. She had a soul above her station, and I have been no more than her confidential servant. I intend, as you know, sir, to set up a shop later on in Sofia, and I look forward to her custom and recommendation should she marry into nobility. Well, I am Petkov to echono lost. Sergius, this is either the finest heroism or the most crawling business. Which is it, Bloomsbury? Never mind whether it is heroism or baseness. Nicola is the ablest man I have met in Bulgaria. I will make him manager of a hotel if he can speak French and German. So Nicola বলতে যাচ্ছে I have surrendered about life and romance, everything. আমি আর কিছুই না, আমি এই পরিমাণে অযোগ্য একটা পারসন,
I have the only ability to become the servant of Luca, and Luca has that much nobility. She deserves to be married into a very higher class, not to me. আমার স্বপ্ন এটাই ছিল, দোকান খুলবো, আমার এখনো স্বপ্ন এটাই, আমি একটা দোকান খুলবো, and I will take a leave from that job. So তখন ব্লুশ্রী বলে যে নিকোলা, don't be disheartened, হ্যাঁ, because I can make you the manager of the hotel if you are interested in this kind of business and everything, and if you can speak French and German. Luca, I have been insulted by everyone here. You set them the example. You owe me an apology. এটা সার্জিয়াসের দিকে তাকিয়েও বলল। Sargius, like a repeating clock of which the spring has been touched, immediately begins to fold his arm. It's no use. He never apologizes. Blushly বলল, Luca, not to you, his equal and his enemy. To me, his poor servant, he will not refuse to apologize. So Lucaর কনফিডেন্স আছে তার লাভের প্রতি, বলতেছে তোমার কাছে সে অ্যাপোলোজাইজ করবে না, বাট আমার কাছে তো করবে, বিকজ আই এম হিজ লাভ। Sargius, you are right. He bends his knee in his grandest manner. Forgive me. Luca, I forgive you. She timidly gives him her hand, which he kisses. That touch makes me your affianced wife. So this is also an apology and also a proposal. Sargius, I forget that. মনে আছে একটা কথা সার্জিয়াস বলছিল ওই টাইমে যে এর পরবর্তীতে whenever I touch you, this would be the touch of a husband. As a husband I will touch you. So that's why এখন সে হচ্ছে ফরগিভনেসের কারণেই হোক, যেই কারণেই হোক, তাকে টাচ করলো এবং তখনই লুকা ডিক্লেয়ার করলো দ্যাট মিনস ফ্রম নাও অন আই এম ইউর ব্রাইড, এবং সার্জিয়াস হ্যাজ অলসো অ্যাকসেপ্টেড দ্যাট। Luca, you can withdraw if you like. Withdraw? Never. You belong to me. Sargius বলতে যাচ্ছে। He puts his arm about her. Catherine comes and finds Luca in Sargius' arm, with all the rest gazing at them in bewildered astonishment. Catherine, what does this mean? Sargius releases Luca. Petkov, my dear, it appears that Sargius is going to marry Luca instead of Raina. She is about to break out indignantly at him. He stops her by exclaiming testily, don't blame me, I have nothing to do with it. Catherine, marry Luca? Sargius, you are bound by your word to us. Nothing binds me. Sargius, Bluntschli, son of your hand, my congratulations. These heroes of yours have their practical side after all. Gracious young lady, the best wishes of a good Republican. He kisses her hand to Raina's great disgust and returns to his seat. Catherine, Luca, you have been telling stories. Luca, I have done Raina no harm. Raina, Luca, I have a right to call her Raina. She calls me Luca. So, দেখেন how Luca has ultimately achieved her position as Raina. সে কি বললো, এখন সে তাকে কি নামে রাখছে, রায়না। আগে ম্যাডাম বলতো, সো এখন হচ্ছে রায়না বলতেছে, এবং বলতেছে যে নাও আই হ্যাভ আ রাইট টু কল হার রায়না বিকজ শি ইজ হোল্ডিং দ্য সিমিলার পজিশন লাইক রায়না, শি ইজ আ মেজরস ওয়াইফ নাও। I told Major Sarnoff she would never marry him if the Swiss gentleman came back. Bluntschli, hello. Luca, I thought you were fonder of him than of Sargius. You know best whether I was right. What nonsense. I assure you, my dear Major, my dear Madame, the gracious young lady simply saved my life, nothing else. She never cared two straws for me. Why, bless my heart and soul. Look at the young lady and look at me. She rich, young, beautiful, with her imagination full of fairy princes and noble natures and cavalry charges and goodness knows what. And I, a commonplace Swiss soldier who hardly knows what a decent life is after 15 years of barracks and battles, a vagabond, a man who has spoiled all his chances in life through an incurably romantic disposition. So বলতে চাচ্ছে যে লুকা তখন বলল যে আমি আগেই বলেছিলাম যে ইফ দ্যাট সুইস ম্যান কামস ব্যাক এগেইন হি উইল ম্যারি রায়না। তখন ব্লুশ্রী তো আকাশ থেকে বললো, ব্লুশ্রী বললো আই হ্যাভ নেভার থট অ্যাবাউট দ্য ম্যারিজ উইথ রায়না, শি অনলি সেভস মাই লাইফ। ও তো হচ্ছে খুব রিয়েলিস্টিক পারসন, বাট ওরা তো এটাকে ড্রামাটিক ওয়েতে, ইটস আ ভেরি রোম্যান্টিক ওয়েতে কনসিভ করলো সবাই। সো ব্লুশ্রী বলতেছে that was a night story, and on that night a person saved my life, that's it, and I have never ever thought about it because she is a princess, she has that the beauty and also the wealth, property, position, and I am a very common people. I'm a soldier, and I have almost forgotten about a normal life. I never thought about even marriage. Sargius,
Excuse me, Bloomsley, what did you say? What did you say had spoiled your chances in life? Bloomsley, an incurably romantic disposition. I ran away from home twice when I was a boy. I went into the army instead of into my father's business. I climbed the balcony of this house when a man of sense would have dived into the nearest cellar. I came sneaking back here to have another look at the young lady when any other man of my age would have sent the coat back. So বলতে চাচ্ছে যে আমি এরকমই, I am a very adventurous kind of person and I don't think about the life's motives কি purpose কি goal কি এভাবে চিন্তা করি না. Whatever strikes in my mind, I do that action. আমি অনেকবার দুইবার হচ্ছে ঘর পালানো ছেলে এরকম টাইপের কথাবার্তা. I belong from a wealthy family but I never went into the business of my father. Rather I chose army so that I can have my adventures and everything. এগুলাই সে বলতে চাচ্ছে. and ওই ডেতেও হচ্ছে I took a risk of like climbing into the pipe and everything and then enter a girl's house. I am like that type of person. So সে বলতেছে সে আসলে সংসারী কেউ না. He's a vagabond. Petkoff, my coat. Yes, that's the coat I mean. Petkoff is again circling back to the coat. I mean, would have sent it back and gone quietly home. Do you suppose I'm the sort of the fellow a young girl falls in love with? Look at our ages. I'm 34. I don't suppose the young lady is much over 17. All that adventure which was life or death to me was only a schoolgirl's game to her. Chocolate creams and hide and seek. Here is the proof. Now I ask you, would a woman who took the affair seriously have sent me this and written on it, Raina to her chocolate cream soldier, a souvenir? He exhibits the photograph triumphantly as if settled the matter beyond all possibility of refutation. So Bloomsley is now comparing the maturity level between Raina and him. He said that night story is nothing for me. It is only as a life-saving story. It is only about the story of my life and death. Or the way Raina has been behaving. It is like a very schoolgirl kind of story. 17-year-older hoyto hobe, probably she is only half of my age, and the way she is behaving, that is also a schoolgirl's matter or affair. এক রাতের জন্য একজনকে দেখলো and এরপরে হচ্ছে ultimately she sends a photograph with the name and Raina to her chocolate cream soldier. How does it mean? Okay, crashified. So he চিন্তা করেন যে crashified হয়ে now she wants to take the decision of getting married. So just ভাবেন যেরকম যে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি যে কাউকে দেখলেন দোকানে হাঁটতেছে এরকম একটা হাসি দিলেন বললো যে এখনই বিয়ে করতে হবে. So this is like that way. The immaturity and also the childish behavior, the kiddish behavior. That's what I was looking for. How the deuce did it get there? এখনো কোট নিয়েই চিন্তা করতেছে. বলেন এখন I am understanding the whole situation and the story. Mr. Petkoff বললো Bloomsley কোটেই পড়ে আছে. I have put everything right, I hope, gracious young lady. I quite agree with your account of yourself. You are a romantic idiot. I hope you will know the difference between a schoolgirl of 17 and a woman of 23. So her age is 23. So she also wants to prove herself as a mature being. So বলতেছে যে you should have made the difference. যে আমি 23 বছরের একজন lady, not a schoolgirl. Bloomsley, 23. Raina snaps the photograph contentedly from his hand, tears it up, throws the pieces in his face and sweeps back to her former place. Sergius, Bloomsley, my one last belief is gone. Your sagacity fraud like everything else. You have less than sense, even I. So বলতেছে Bloomsley, তুমি অপরচুনিটি কেন এভাবে নষ্ট করতেছো? Why are you throwing comment like that way? মানে রায়না তো রেগে গেছে. So you are more foolish than I am. Bloomsley, 23. In that case, Major Petkoff, I beg to propose formally to become a suitor for your daughter's hand in place of Major Saranov retired. Raina, you dare? If you were 23 when you said those things to me this afternoon, I shall take them seriously. So the age matters. ধরেন এরকম কেউ একজন একটা কথা বললো এবং ইউ আর নট টেকিং ইট ভেরি সিরিয়াসলি, বাট এরপরে ধরেন এরকম তখন আপনি বলেন যে আমি এত বয়সের, সামটাইমস এরকম হয় না যে পিপলস ফেস আর ডিসিভিং, যে পাত্তা দিচ্ছে না। তারপরে কেউ একজন বললো যে যেমন আমার সাথে এই জিনিস, আমার এক কলিগ ছিলেন, সো আমি তাকেও স্টুডেন্ট ভাবছি, সো এরপরে উনি এরকম কী কী জানি আমাকে বলে যাচ্ছে,
তারপরে আমি আই এম নট গিভিং এনি অ্যাটেনশন, তারপর বললো যে ম্যাডাম আমি অমুক ডিপার্টমেন্টের লেকচারার, তখন তো আচ্ছা স্যার, সো এইরকম কাইন্ড অফ। সো ও বলতে চাচ্ছে যে হোয়াট এভার শি ইজ টেলিং হিম দিস আফটারনুন, দিস ডাজ নট মেক সেন্স টু হিম, বিকজ ও মনে করতে চাচ্ছিল যে রায়না ইজ আ টিনেজ গার্ল, সো টিনেজ গার্লদের মধ্যে নানান রকমের ইমোশনস কাজ করে, বাট ওয়েন এভার হি নোজ দ্যাট রায়না ইজ আ ম্যাচিওর ওমেন, দ্যাট মিনস every word makes a sense to him. So age matters. Age and experience is again a major one of the themes in this drama. Catherine, I doubt, sir, whether you quite realize either my daughter's position of that whose place you propose to take. The Petkovs and the Sarnovs are known as the richest and the most important families in the country. Our position is almost historical. We can go back for 20 years. Never mind that, Catherine. We should be most happy, Bloomsbury, if it were only a question of your position. But hang it, Rana is accustomed to a very comfortable establishment. Sargius keeps 20 horses. So বলতে চাচ্ছে Sargiusের family and এবং আমাদের family, they are the long like history family, kind of Khan and Chaudhuri family আমাদের. So এইরকম বলতে চাচ্ছে যে Sarnovs and হচ্ছে Petkov's family have the long history, and we are the most wealthy family in Bulgaria. But ultimately, we accept you, Bloomsbury. Kintu the problem is that you are a mere soldier. But my daughter has already lived a lavish life, একটা comfortable life she chilo. So are you even able to afford that kind of comfort for her? Petkov, never. Acha Bloomsbury. But who wants 20 horses? We are not going to keep a circus. সো বলছে সার্জিয়াসের জানো কি ছিল 20টা ঘোড়া, সো বলতেছে যে 20 ঘোড়া কার লাগে, আমরা কি সার্কাস করবো নাকি? Catherine, my daughter, sir, is accustomed to a first-rate stable. Rana, mother, you are making me ridiculous. Bloomsbury, well, if it comes to a question of an establishment, here goes. How many horses did you say? Sargius, 20 noble Switzer. Bloomsbury, I have 200 horses. So সে বলতে চাচ্ছিল, তার মাও বলতে চাচ্ছে যে রায়না ইজ অলওয়েজ ভেরি কমফোর্টেবল উইথ দ্যাট কাইন্ড অফ স্টেবল অ্যান্ড হর্সেস, দিস ইজ হার লাইফ। তখন বলতে চাচ্ছে যে তোমার কয়টা ঘোড়া ছিল? সার্জিয়াস ইজ সেইং ইট প্রাউডলি যে 20টা ঘোড়া। এখন ব্লুমসলি ইজ ডিক্লেয়ারিং দ্যাট আমার 200টা ঘোড়া আছে। ব্লুমসলি ইজ মোর রিচার, হি ইজ দ্য রিচেস্ট ম্যান। I have 200 horses. They are amazed. How many carriages? 3 carriages. Carriage হচ্ছে ওই যে ঘোড়ার গাড়ি। Bloomsbury, I have 70. 24 of them will hold 12 inside, beside 2 on the box, without counting the driver and conductor. How many tablecloths have you? How the deuce do I know? বলতেছে যে তোমাদের কয়টা টেবিল ক্লথ আছে? ধরেন কেউ একজন এই কোয়েশ্চেন করলো, কি বলবেন? আমি কি জানি, বাসায় আবার কয়টা টেবিল ক্লথ, বিছানার চাদর, এগুলো তো গুনি না। সো ব্লুমসলি বলতেছে হ্যাভ ইউ 4000? Sargius, no, I have 9600 pairs of sheets and blankets with 2400 either down quills. I have 10,000 knives and forks and the same quantity of dessert spoon. I have 300 servants. I have 6 palatial establishments besides 2 livery stables, a tea garden and a private house. I have 4 medals for distinguished services. I have the rank of an officer and the standing of a gentleman, and I have 3 native languages. Show me, my man, any man in Bulgaria that can offer as much. সে তার যত ওয়েলথ আছে, ইনফ্যাক্ট দ্য কাটলারি অ্যাজ ওয়েল, সব বলে দিল। যে হয় না যে সামটাইমস ইউ আর বিকাম দ্যাট মাচ অ্যাংরি যে কোনো মানুষ আপনাকে বেস করতেছে আপন ইয়োর ওয়েলথ অ্যান্ড পজিশন। সো পজিশন শুনবা, এখন আমি ধরে 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 সব বলে দিচ্ছি, দ্য ডিটেইলড। সো দিস ইজ অলসো কাইন্ড অফ মকারি এগেইনস্ট দ্য নলেজ, যে the marriage knowledge should be based upon the personality, rather they are focusing on the wealth. So Bloomsbury kinds of makes it a mock. He mockingly passed a comment towards the Petkovs that look, I have these. Petkov, are you emperor of Switzerland? Bloomsbury, my rank is the highest known in Switzerland. I am a free citizen. তার answer দেখেন। সো বলতেছে যে এম্পায়ার থেকেও বড় কিছু, আই এম আ ফ্রি ম্যান।
Catherine. Then Captain Nusri, you are my daughter's choice. Raina, he is not. Catherine, I shall not stand in the way of our happiness. That is major pet cause feeling also. দেখলেন সেই কিন্তু ফার্স্টে কথা তুলে যে Bluesly does not have any money and everything. Pet cough. I shall be only too glad. 200 horses. মানে ওর বাবা মা তো এই স্বপ্নই দেখতেছে. Sergius, what says the lady? Rana, the lady says that he can keep his tablecloths and his omnibuses and not here to be sold to the highest bidder. Rana তখন নিজের পার্সোনালিটি জেগে উঠলো, বললো যে কি মানে তুমি তোমার টাকা পয়সা রাখো, আমি তো এখানে নিজেকে বিক্রি করতে আসি নাই। Bluesly, and take that answer. I appeal to you as a fugitive, a baker, and a starving man. You accepted me. You gave me your hand to kiss, your bed to sleep in, and your roof to shelter me. Raina, I did not give them to the Emperor of Switzerland. That's just what I say. Now tell us whom you did give them to. আচ্ছা, সো এখানে বলতে চাচ্ছে যে Raina, you have already accepted me as a beggar. যখন I have nothing, you have seen me in that kind of position, in my worst position. I was in the war field and I returned from the war field in a blooded, muddied way, like a beggar. But despite all those issues, you never thought about my wealth, my position, nothing. You just gave your heart to me on that day. So তখন বলতে চাচ্ছে যে হ্যাঁ, I gave my heart not to the Emperor of the Switzerland. তখন শুনতে চাচ্ছে যে টু হুম। এখন আপনাদের বইটা লাগে বিকজ আমার বই বন্ধ করে। টু মাই চকলেট ক্রিম সোলজার। To my chocolate cream soldier. Bluesly, that will do, thank you. He looks at his watch and suddenly becomes businesslike. Time is up, Major. You have managed those regiments so well that you are sure to be asked to get rid of some of infantry of the Timok division. Send them home by way of Lumpalonka. Sarnov, don't get married until I come back. I shall be here punctually at 5 in the evening on Tuesday fortnight. Gracious ladies, good evening. Sergius, what a man. Is he a man? So, একদম তারপরে হি বিকামস আ প্রফেশনাল, যে যতই পার্সোনাল রিলেশন থাকুক আই এম স্টিল আ সার্বিয়ান অফিসার, অনার মি অ্যাজ আ সার্বিয়ান অফিসার। এই জন্য সে লাস্টের এই ডায়লগটা এভাবে দিল, গেট রেডি উইথ ইয়োর ট্রিটি প্যাক্ট অ্যান্ড এভরিথিং, দ্য বিজনেস উই হ্যাভ টু ডু লাইক সার্ব অ্যান্ড বুলগেরিয়ানস। However, we create a personal relationship, but ultimately we are the enemies. এটাও বোঝালো। সো এই জন্য সার্জিয়াস বললো, হোয়াট এ ম্যান, ইজ হি আ ম্যান? এটা হচ্ছে অ্যাস্টোনিশমেন্ট থেকে। দ্য এন্ড, এক্স্যাক্টলি।